Good evening, dear friends. Welcome to lesson 33 of a beginner level, and we're starting with the intention. Rabash, article number 1, purpose of society 2. We need a society that will form a great force so we can work together on annulling the will to receive, called evil, as it hinders the achievement of the goal for which man was created. For this reason, society must consist of individuals who unanimously agree that they must achieve it. Then all the individuals become one great force that can fight against itself, since everyone is integrated in everyone else. Thus, each person is founded on a great desire to achieve the goal. To be integrated in one another, each person should annul himself before the others. This is done by each seeing the friend's merits and not their faults. But one who thinks that he is a little higher than his friends can no longer unite with them. Рабаш, статья 1, часть 2, 1984 год, цель группы 2. Необходимо общество, Семен, необходимо общество, чтобы все стали большой силой и могли работать вместе для отмены желания получать, называемого злом, ибо оно не дает прийти к цели, ради которой был создан человек. Поэтому общество должно состоять из отдельных людей, единых во мнении, что необходимо прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей создается одна большая сила, позволяющая бороться с собой, ибо каждый включает в себя всех. Получается, что каждый основывается на большом желании достичь цели. А чтобы было взаимное включение, каждый должен отменять себя перед другим. И это достигается тем, что каждый видит достоинство товарища, а не его недостатки. Тот же, кто полагает, что немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними. And our intention is to unite and delight the Creator. И наше намерение объединиться и насладить Творца. Good evening, everyone. We'll start with the homework. Мы начнем с домашней работы. Мы продолжаем изучать тему there is, there are. Да, есть, существует, находится. Мы говорили о использовании этой конструкции. И давайте проверим упражнение 22.5, 22.5, 22.6, 22.7, and we'll do 22.8. In exercise 22.5, let's rewrite the sentences, putting the words in the correct order. Нужно здесь переписать упражнение, ставя слова в правильный порядок. For example, we always start with there are or there is. Да? То есть мы помним, что если мы говорим о том, что что-то находится, есть где-то, если это слово или конструкция начинается с there is, то значит после этого слова идет слово в единственном числе. There is a town hall in the square, on the square, right? На площади. Есть, например, на площади есть муниципалитет. Можно сказать, there is a town hall and a library. And a library. Хотя это два предмета, два места, но так как первое слово, которое идет после there is, находится в единственном числе, то поэтому there is a town hall and a library on the square. Or there is a town and two shops on the square, да, например, все равно это будет there is. И если у нас слово после выражения есть у нас идет слово в множественном числе, то это уже будет there are. There are two shops and a town hall in the square, on the square. Right? То есть мы помним использование этих конструкций. Мы говорили о том, что если вопрос, то мы просто делаем, мы меняем местами there is идет перед there или идет перед there. Is there, are there. И во множественном числе, если в единственном мы говорим there are some shops on the square,
то в вопросе это будет are there any shops? Okay, so there are some banks in my town. This is the example. Let's do number one. Let's see who can actively participate. Давайте посмотрим, кто активно участвует сегодня. Так, я вижу, что Я могу. Ребекка может, Я могу. Кэрен, Юлия, Ольга Ляхова. Ольга Ляхова, Ольга Ироцкая может? Да, я написала. Sorry. Я потом выкидывала. Ага, Все понятно, да? Ольга Ироцкая. Окей, Ребекка, Кэрен, Юлия, Ольга Ляхова, Ольга Ироцкая. Если кто-то добавляется, тоже пишите, пожалуйста, или говорите лучше. Right. So, number one, Rebecca. There is a supermarket near here. Мгм. Да, если мы утверждаем, но здесь у нас вопросительное слово, то есть это вопрос. Если мы говорим, есть супермаркет поблизости, there is a supermarket near here. Но здесь у нас вопрос, есть супермаркет Is поблизости? there Как мы его a supermarket Very good. near here? Good. Is there a supermarket near here? Right. Number two, Karen. There are some cafes and be on Beach Road. Good. There are some cafes on Beach Road. Right. Number three. Julia. And there are some horses on Frank's farm. Good. Good. Number number four. Ольга Ляхова. There are some the hotels near airport. Near the airport. Right. Near the airport. Mhm. Good. That's right. Very good. И давайте зададим еще вопросы. Нужно подставить there, и это может быть либо артикль неопределенный a. Мы помним, что мы говорим there is a museum. Is there a museum near here? Или there are some stores. В вопросе будет are there any stores? У нас в вопросах вместо some будет any во множественном числе. Number one, Ольга Ироцкая. Is there a museum? Is there a museum? Museum. Good. Rebecca. Are there any cafes? Very good. Number three, Karen. Are there any parks near here? Very good. Number four, Julia. Is there a mosque in the town? Very good. What is the mosque? Мечеть. Мечеть, that's right. Ольга Ляхова. Is there an airport in Salford? Very good. In Saltford. That's right. Number six. Да, у нас an airport, потому что airport начинается на гласную. Ольга. Are there any factories in Holford? Very good. In Harvard. Number seven, Rebecca. Is there a castle in your town?
Good. Is there a castle? Good. Well done. Да, я вижу, добавилась Валя. Валя будет после Ольги Родской. Лучка, меня тоже запиши, пожалуйста, Мгм. Наталья. Наталья после Вали. Спасибо. Okay. Right. Right. Now exercise 7. Respond out loud to the audio, filling in the gaps. Когда мы отвечаем кратко на вопрос «есть», например, are there any cinemas in Littleton? Если мы отвечаем «да, есть», yes, there are, да, во множественном числе, yes, there are. И в отрицании no, there aren't. Если мы спрашиваем в единственном числе is there a cinema in Littleton? Yes, there is, or no, there isn't. Number 1, Karen. Are there any supermarkets in the town? Yes, there are. Good. А есть возможность чуть-чуть увеличить, потому что так мелко. Sure, yeah, sure. Ага, спасибо. Is that О, better? да. Okay. Okay, great. Number 2. Yulia, is there a church on Duke Road? No, there isn't. Okay, good. Number 3. Olga Ляхова. Are there any theaters near the hotel? Yes, there are. Good. Number 4. Is there a park in your town, Olga Rodskaya? No. There isn't. Right. Number 5. Valia. Is there a good restaurant near the park? Валю пока не слышу. Good. Слышу. Yes, there is. Good. Number 6. Natalia, are there any castles near your town? No, there aren't. Right. Okay, and Rebecca, are there any bars and cafes downtown? Yes, there are. Good. And now let's practice asking each other questions about the place where you live. Теперь давайте попрактикуем, будем спрашивать о местах в том городе рядом с вами, где вы живете. Да? То есть по таким вот схемам начинает Кэрен. Кэрен спрашивает Юлю любой вопрос. То есть есть что-то то-то, и Юля отвечает. Где? Не поняла. То есть вы спрашиваете Юлю о ее городе. Например, вы спрашиваете, в вашем городе есть аэропорт или в вашем городе есть железнодорожная станция, да, то есть или возле тебя есть near your house, да, то есть как бы возле тебя есть там что-то, да, например, кинотеатр. Или Такой маленький опрос. диалог. Да, Да. маленький диалог. Hi, Юля. Where do you live? Hi, I live in Kazakhstan. Okay. Is the Kazakhstan no? Или он большой или маленький? И is the Kazakhstan big or small? Kazakhstan is big. It's very big, yeah. Is very big. Давайте спросим, ну, скажем, в каком городе ты живешь, и в твоем городе есть, ну, что-то, например, да? Which town?
town Which или which city. no which factories maybe? No? Окей. Мы хотим спросить вообще, просто есть, например, в твоем городе заводы, да, например, можно спросить. Uh-huh. Как мы это спросим? Is no are Good. are are there? Yeah. Good. Yes. Are Are there? there? Yes. Are there any factories in your town? Good. Yes. Так, yes. They are. Right. Now, Yulia asked Karen. Which town do you live? I In live in which Haifa. town? town do you live in? Мгм. I live in Haifa in Israel. Спросим о чем-то, о каком-то месте. Есть ли у вас такое-то место? Are there any так, any features near your house? House. Are there any theaters near your house? Good. No, there aren't near my house. Yes. There aren't any near my house. Yes. Right. Okay. Ask another one. Еще один. Karen, спросим. Я спрашивала или Юля Yes. спрашивала? Yes, Karen. You first. Что Ну, спросите что-то поблизости дома. То есть вы спросили вообще в городе, а теперь спросите, есть что-то поблизости. Ага, окей. Is there library near your house? Your house. Good. Yes. Yes, there is a Good. library. Мы скажем просто кратко. yes? Yes, Yes. there is. There is. Good. Теперь я, да, спрашиваю? Now your question. Your turn. Ваша очередь. Так. Is there a town hall near your house? Good. No, there isn't. Very good. Okay, well done. Now, Ольга Ляхова and Ольга Ироцкая, please. Я начинаю, да? Yes, please. Ольга, where are you from? I'm from small, I'm from village. There is Когда вы говорите there is, вы утверждаете. yeah, I'm sorry. Is there any are there any supermarket in your town? Good. Are there any supermarkets? In Множественное your число. village? Right. No, there aren't any. Okay. We have one small store. Скажем, there is, да, есть. Да. There is a small store in my village. Okay, now your turn. Ваша очередь. Are there any church in your town? Churches. Churches in your town? Yes, there are.
Yes, there are. Now your turn, Olga Ляхова. Mm. Is there a school near near Ну, скажем, в вашей деревне. is there a school in your village? Yes, there is a small school in my village. Good. Now your turn. Is there airport in your town? Is there an airport in your is town? there an airport in your town? Right. Yes, there is. Small There- and airport. There is a small airport. This Thank you. Right. Good. Okay. Now Valia and Natalie. Hi, Natalia. Hi, Alia. Do you live in the town or in the city? I live in a small town. Small, quiet town. In a small, quiet town. Good. Is there a synagogue in your town? Yes, there is one synagogue, one mosque in. Okay. Mhm. Good. Now Is there a Natalie's beach? turn. Okay. And where do you live, in Tina? I live in Sochi. Is the big town? Is it Sochi? is Is it it a big town or right? a city? Uh, Можно так it's Right. Hmm? Is it a town or a city? Is it a town or A city. it is a town. okay? Are there any churches or cathedrals Right. In Sochi. in Sochi? Not any cathedrals. No. Are there any churches or cathedrals? You can say without any, without repeating the word any. Sochi? There are many churches. Right. Okay. Now your turn, Valia. Mhm. Natalie, is there a beach in your town? Beach? Okay. Yes, there is beach near the lake. Lake. Near the Good. lake. Good. Mhm. Well done. Okay. Now Rebecca, I'm going to ask Rebecca and Rebecca is going to ask me. Where do you live, Rebecca? I live in big town Gdynia on Baltic Sea. On the Baltic Sea. Right. Is there an airport in your town? No, There isn't. isn't. No, there isn't. Right. Is there a rail station? Is there a train station? in your Yes, town? of course. There is a train station in my city. Right. Okay, you can ask me questions. Tell me, please, in your town, where you live? I live in a small town on the coast, на побережье. It's a nice, quiet town. Are there any swimming pool
in In the the town? any swimming pools? Yes, there are many swimming pools in my town. Do you often go swimming there? I do in the summertime, indeed. Yes. In the hotel in your city? Спросим, есть отели в вашем городе? Мгм. Конструкция всегда будет. Is the hotel in your city? Are there any hotels? Ну, как бы Are имеется в there виду, что any их hotel? много, да, как бы их Yes. много. Или are there any Uh, hotels? Any hotel in your Yes, city? there are. There are lots of hotels in my city, in my town. Right. Okay. Старайтесь практиковать как можно больше, затренировать эту конструкцию, общаться с домашними, с одноклассниками, одногруппниками, потому что это, ну, она просто говорим есть, нет, а здесь у нас как бы 4 формы получается. There is there, there are there, также there isn't, any, поэтому старайтесь их как можно чаще использовать. Okay. So now let's do some listening. If you have no questions, do you have any questions regarding the is there, are there? Как мы их используем? Всем понятно? Okay, I guess it's understandable. Now let's listen to this exercise. Listen to the audio and answer the questions. Послушаем аудио, ответим на вопросы. James is describing his life on a farm. Джеймс описывает свою жизнь на ферме. And there are some questions. You have to mark these questions. Нужно как бы по ходу того, как мы будем слушать, отмечать. Where does James live? Нам уже подсказывают. He lives on a farm. Where is the museum? Stonehill, Eastford. There isn't one. Where does James go on the weekend? Theater, church, or museum. Are there any stores in Stonehill? Some, none, lots. Some значит несколько, none нисколько, значит нисколько, lots много. What restaurant does Stonehill have? Italian, French, Mexican. Are there any theaters in Stonehill? Again, some, none, lots. Some несколько, none нисколько, lots много. How many churches are there in Eastford? 2, 4, 6. And are there any stores in Eastford? Some, none, lots. Okay, let's listen. We'll listen first and then we'll listen and translate. Прослушаем полностью, постараемся ответить на вопросы и потом будем слушать, повторяя. Okay, so it's practice book. My name's James. I live on a farm. There are 2 towns near my home, Stonehill and Eastford. I visit them in the evening with my friends. Stonehill is a new town, but it has an interesting museum. I go there on the weekend. There are lots of stores, and there's a wonderful French restaurant in the center, and I often go there with my girlfriend. There are some great bars, too, but there aren't any theaters. Eastford
is really small and is very old. There's a castle and 2 churches in the center. There aren't any restaurants in Eastford, but there's a nice cafe. It's very quiet. There are some nice stores. I sometimes buy a present for my girlfriend there. In the evening, you can go to the theater. It's tiny, but it's a lot of fun. Okay, so it was quite difficult audio, but let's try and answer the questions. Please, Karen, where is the museum? Where is the museum? The museum is Stone Hill. Right, the museum is in Stonehill. In Stone Hill. Very good. Number 2, where does James go on the weekend? Julia. Museum. Yes, James goes to the museum on the weekend. Good. Number 3, Olga Ляхова, are there any stores in Stonehill? Some stores. Well, actually, he said there are lots of stores. Lots. Lots, много. There are lots of stores. Right. Number 4, what restaurant does Stonehill have? Olga Rodska? Stonehill have French restaurants. Right. Stonehill has a French restaurant. Good. Number 5. Valia, are there any theaters in Stonehill? Some theater. Sorry, say again. Some. Well, if I'm not mistaken, если я не ошибаюсь, he said there are none. Lots. None. There are none. Нет нисколько. There are no theaters in Stonehill. Okay, number 6. How many churches are there in Eastford? Natalie? There are in Eastford 2 churches. That's порядок слов. There are 2 churches in Eastford. And there are 2 churches in Eastford. Right. And number 7, are there any stores in Eastford, Rebecca? Are there some stores in Eastford? Very good. There are some stores in Eastford. Good. Right. Now let's listen and try to repeat and translate. My name's James. Karen? My name is James. Мое Right. имя James. And another one, еще одно. I live on a farm. Я живу на ферме. I live on a farm. Good. Лучше повторять на английском, да, и как бы, ну, перевод. Okay, good. Юля? There are 2 towns near my home. There are 2 towns near my home. Возле моего дома есть 2 города. Good. Да, в данном случае, в данном аудио у нас американский акцент, да, то есть он такой как бы очень связный, проговаривается все время «р». Окей, не такой четкий, как британский. Но не страшно, мы должны знать все. Юля? Stonehill and Eastford. Stonehill and Eastford. Right. Ольга Ляхова? I visit them in the evening with my friends. Можно еще раз, пожалуйста?
I visit them in the evening with my I friends. visit them in the evening with my friends. Very good. Я Я посещаю его. Them, получается, города, да? То есть он говорил о Я городах. посещаю города по вечерам с моими друзьями. Good. Ольга. Кировская. Stone Hill is a new Stone town. Hill is a new town. Stone Hill — маленький город. And- Новый город. Новый. Right. Good. Another one. Еще один. But it has an interesting museum. But it has an interesting museum. Но Good. он имеет интересный, в нем есть интересный музей. Very good. Валя. I go there on the weekend. I go there in a weekend. On the weekend. Right. On the weekend. Я хожу Я туда. хожу туда одной. Right. Another one, Валя. There are lots of stores, and there's a wonderful French restaurant in the Валя. There are Let's listen again. There are lots of stores, There are lots of stores. Много магазинов. Right. Есть много магазинов. And and there's French a restaurant. wonderful French restaurant. And there's a wonderful French restaurant. И прекрасный французский ресторан. Right. In the center. В центре. Right. Very good. In the center. Right. Natalie. And I often go there with my girlfriend. Я впереди не поняла. In my often. In the center. And I often go there with my girlfriend. And I often go there with my girlfriend. Very good. Yes. Часто хожу туда с моим... А кто это girlfriend? Girlfriend. Подруга. Girl. Да? Right. Подруга. Girlfriend. Okay. Right. Good. Okay. I can see Rasa. Rasa, would you like to take part? Rasa выпала опять. Okay, sorry. Okay, Rebecca. There are some great bars too. Можно еще раз? There are some great bars too. There are simply bars too. There are some great Some great. bars too. Там есть два отличных бара. Есть несколько отличных баров. To, вот такой с двумя от, значит тоже. Если они стоят в конце предложения, to тоже. Right. To как два будет писаться с W. Так-то я да, знаю. Right. Okay. It's okay. It's good to listen and understand. Когда мы слышим слово в конце предложения, to, это значит обычно тоже. Right. Rebecca, another one. But there aren't any theaters. But there aren't theaters. But there aren't. There aren't. Дальше. Just a second. Let's listen again. Too. But there aren't any theaters. But there aren't any theaters. 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 Right. Но нет никаких театров. Very good. Okay. Karen.
Eastford is really small. Eastfold is really small. Right. И как это называется? Eastford. Eastford. И Eastford это реально маленький город. Right. Eastford очень маленький. Really значит как бы очень. Очень. Good. Another one, Karen. And is very Он old. очень, it very old, он очень старый. Right. And Very old. it's very old. Right. Sorry, I miss but some keys. Вместе, да. Right. Okay. Юля. There's a castle and 2 churches in the center. There is a castle and 2 churches in a center. In the center. In the center. Есть замок и 2 храма в центре. Very good. Ольга Ляхова. There aren't any restaurants in Eastford. There aren't any restaurants in Eastwood. Здесь нет никаких ресторанов. Right. Нет никаких ресторанов в Истфорде. Good. Ольга Ироцкая. But there's a nice cafe. But there is a nice cafe. Right. Но есть хорошее Хорошее. кафе. Good. Валя. It's very quiet. It's very quiet. Оно очень тихое. Very good. Natalie. There are some nice stores. There are some nice stores. Есть пара приятных магазинов. Да, есть несколько хороших магазинов. Right. Ребекка. I sometimes buy a present for my I girlfriend sometimes there. buy a present for my не расслышала. Я Girlfriend. часто покупаю подарки для своих друзей. For my girlfriend. Для своих There. подруг. Для своей подруги. Right. Okay. Karen. In the evening, you can go to the In the theater. evening you can go to the theater. Вечером ты идешь в театр. Можно. You can go. Ты можешь Ты пойти. можешь, да, ты можешь Right. идти в театр. Right. Good. Юля. It's tiny, but it's a lot of fun. Да, тут новое слово. It's tiny, but it's very fun. It's a lot of fun. Right. It's tiny. Tiny значит крошечный. Очень маленький. It's tiny. But it's a lot of fun. Но он очень веселый. A lot of fun. Очень веселый. Right. Very good. Отлично. Let's move on. Давайте продолжим дальше. Сегодня у нас новая тема. Imperatives. Сегодня мы рассматриваем новую тему. Это императивы. Императив значит повелительное наклонение. Когда мы кому-то говорим, например, кому-то приказываем или указываем или даем какую-то команду. В русском языке мы можем сказать императив плюс please, да, это у нас будет просьба вежливая. В английском языке мы не можем так говорить, это не будет значить просьба, это будет значить команда или приказ или указ. Imperative. Чтобы сделать императив, мы убираем просто частицу to, да, то есть есть глагол to stop, останавливаться. Если мы кому-то говорим stop, это значит остановись, ты остановись. Я даю
команду второму лицу, ему, то есть тебе или вам. Right? Stop. Еще примеры. Давайте прочитаем примеры императивов. Так, на ком мы остановились? Напомните мне. Ольга Яроцкая? Да, наверное, на мне. Okay. Get up. Right. Get up. Вставай. Давай. Да? То есть следующий пример, Ольга. Eat your breakfast. Ешь твой завтрак. Свой завтрак. Свой. Good. Валя. Give that to me. Дай это мне. Right. Another one. Еще один. Be careful. Будь осторожен. Right. Natalie. Help. Помогите. Read this book with me. Help. Here. Read this book. Читай эту книгу. Прочти эту книгу. Right. Читай эту книгу. Или прочитайте, да, то есть в зависимости от того, к кому обращаемся. Good. То есть с частицей to это инфинитив, to go, идти. Go это значит иди или идите. Давайте, это очень легкое задание, сделаем его, Ребекка, по два слова. По одному, давайте, по одному. To wake up, to do, Right. do. Без to, wake up, просыпайся. Good. Do, делай. Do, Do. делай. Делай. Right. Но в английском языке некоторые глаголы, которые требуют после себя какого-то дополнения, мы не можем просто сказать do, да, то есть нужно сказать do it. Это особенность английского языка, do it. Буквально делай это. Делай это. Да, то есть если мы скажем делай по-русски, в английском мы скажем do it. Right, Karen, to start. Yes. Начинай. To start. Start, начинай, right. To have. To have. Have. В английском языке глагол have имеет очень много значений. Мы знаем have как иметь, да, чем-то владеть. I have a house, I have a dog. Но оно имеет много других значений. То есть мы скажем, например, если мы кому-то желаем что-то, да, мы говорим have a nice day. Да, это у нас императив. Буквально имей хороший день. Но это значит хорошего тебе дня. Да, то есть буквально имей хороший день, значит я желаю кому-то хорошего тебе дня. Have a nice day. Или have a good journey. Или have a good trip. Хорошей тебе поездки. Да, я желаю. Have a good trip, например. Хорошей поездки. Или have a good time. Да, просто have a good time. Хорошо проведи время. Это пожелание, может быть, да, как императив have. Но также мы знаем много других выражений, например, to have a bath. Что это значит, to have a bath? Принимать ванну. Принимать ванну. Как мы скажем, прими ванну. Да, то есть, как мы скажем в императиве? Have a good bath. Просто have a bath, прими ванну. Have a bath. Да, то есть это не пожелание, а как бы команда. Да? Have a bath, прими ванну. Или have breakfast. Что это значит? Позавтракай. Right, have breakfast, позавтракай. Или ну, много таких выражений. Have a shower, да, прими душ и так далее. Have a lesson.
занимайся на уроке. Итак, это что касается have. Next, to wait. Значит, ждать. Кто у нас следующий? Юля. Wait, жди. Right. Подожди, жди. That's right. Wait. To stop. Останавливаться. Ольга Stop. Ляхова. Окей. Мгм. Stop. Остановись. Остановись. Стой, по-русски мы говорим. To work. Ольга Ироцкая. Work. Work. Работай. Работай. Right. Окей. То есть, в чем отличие императива от, например, того же времени, которое мы изучали present simple? Present simple – это простое настоящее, когда мы говорим, что кто-то делает что-то регулярно, часто, обычно, каждый день. В том, что в present simple у нас есть всегда субъект, subject, подлежащее. Субъект плюс первая форма. I play games every day. Да, я играю в игры каждый день, например. Или I don't play games every day. Я не играю. То есть всегда у нас есть субъект. Или you eat breakfast at 8 a.m. We have a shower once a day. Мы принимаем душ раз в день. Да, здесь у нас всегда есть подлежащее. They brush their teeth twice a day. Они чистят зубы 2 раза в день. И с лицом он, она, оно, he, she, it у нас будет subject плюс глагол в первой форме с суффиксом s. Или doesn't плюс первая форма. Like he does his homework every day. Он делает свою домашнюю работу каждый день. Или he doesn't do his homework every day. Он не делает свою домашнюю работу каждый день. She takes a bus every morning. Она садится на автобус каждое утро. Or she doesn't take a bus every morning. Or it eats meat every day. Оно, кошка или собака, ест мясо каждый день. Да, то есть здесь в present simple всегда есть у нас субъект. В императиве у нас нет субъекта. Мы обращаемся всегда к ты или к вы, да, то есть ко второму лицу. И мы можем сказать play games, Edward, да, например, да, играй в игры, Edward, например, обращаясь к кому-то. Или don't play games. Eat your breakfast. Ешь свой завтрак. Have a shower. Прими душ. Brush your teeth. Почисти зубы. Get up. Вставай. Go home. Иди домой. Do your homework. Делай домашнюю работу. Take a bus. Сядь на автобус. Read a book. Почитай книжку. Don't play games. Не играй в игры. Be quiet. Будь тихим, да, то есть молчи. Be careful. Будь осторожным. Да, обратите внимание на be в present simple. Be, глагол be имеет форму am, is, are. Здесь у нас первая форма без частицы to. Be quiet, будь тихим, be careful, будь осторожным. Вот в этом как бы разница между present simple и императивом. И еще раз, даже если мы добавим please, это не будет просьбой, это будет просто более вежливой командой. Да? Eat your breakfast, please. Это не просьба, мы так не просим. Мы так командуем, даем распоряжение. Далее мы будем говорить, как надо правильно просить. Забегая вперед, скажу, что просим мы с модальным глаголом can. То есть, например, я говорю, can you be quiet? И так далее. И сегодня также, как мы даем указания. Когда мы, например, куда-то едем, идем, мы используем императивы. Например,
Go straight ahead. Иди или едьте. Идите, едьте прямо вперед. Straight ahead. Прямо вперед. Go straight ahead. Turn left. Поверните налево. Turn right. Поверните направо. Go past. Идите мимо. Take the first right. Поверните в первый поворот. Буквально возьмите первый направо. Да, тут даже слово поворот не нужно. Take the first right. Take the second right. Поверните во второй поворот направо. The first — это первый, the second — это второй. И еще новые слова. Directions — это предлоги, которые указывают на положение. Next to — рядом. Right, very good. Next to — рядом. This house is your house is next to mine. Твой дом рядом с моим. Is next to — обязательно нужен глагол связка. Opposite. Opposite — напротив, через дорогу, например. Between. Between. Между. Это значит между двумя. Если мы имеем в виду между многими, то это будет другое слово. Это как бы слово среди, among. Здесь у нас именно between, между. On the corner. На углу. Behind. Behind. Позади, сзади, за. Behind. In front of. In front of. Перед. This house is in front of the school, например. Этот дом находится перед школой. On the right. Справа. On the left. Слева. Intersection. Это перекресток. Or crossroads. И обычно на перекрестке будет at the intersection. At the intersection. At the crossroads. And block. Block — это вообще куб, да, то есть квадрат такой. Это значит квартал. Как территория. Можно сказать around the block, вокруг квартала. Around the block. И так далее. Okay, do you have any questions? Вопросы? Лол, у меня вопрос. Вот эти предложения, когда мы строим вот с этими словами, мы должны использовать there is, there are? Yes, you can say there is a shop next to my house. Есть магазин рядом. There is a shop next to my house. Ну, можно и без него, да? Можно. Или можно по-другому сказать конструкцию. My house is next to the shopping mall. Да, например. Мой дом находится... Но здесь мы говорим, что есть. Это другая конструкция. Есть магазин. Есть один магазин рядом с моим домом. А здесь мой дом находится... My house is next to the shopping mall. Okay, thank you. Right. Crossroads — это единственное число. Это множественное число. At the crossroads. Как дословно перевести next to? Рядом. Рядом. Спасибо. Можно Это вообще следующий. Sorry, yes?
Yes? В единственном числе можно сказать crossroad? Нет, это именно множественное число, как бы crossroads, пересеченные дороги. Мгм. Спасибо. Лола, а как в каких случаях говорится near, рядом Near тоже? это рядом, это значит близко. Near значит близко. Мгм. Next to это значит вообще рядом. То есть Мгм. рядом друг с другом. Вот два дома стоят рядом друг с другом. А близко это может быть вот здесь, да, то есть как бы там. Вот, Очень близко. да, near. То есть next to это ближе, чем near. Next to это ближе, чем near? Yes. Next to это значит впритык. Вот два дома стоят друг рядом с другом. Окей. А near может быть через дорогу, может быть за углом. Ага, спасибо. Окей. То есть домашняя Next to работа. как следующий, да, если дословно. Да, next to дословно следующий к. Да, то есть следующий к. Вот следующий, вот дом и следующий к нему, это будет рядом. Next to. Домашняя работа. Мы учим новые выражения, да, то есть это given directions, как мы даем указания, go straight ahead, turn left, turn right, go past. Задание вот здесь ниже, где написано homework, 23.1, rewrite each verb as an imperative, переписать каждый глагол как императив, но тут ничего страшного, да, то есть как бы прописать и быть уверенным, как он переводится. 23.2, mark whether each sentence is imperative for present simple. Отметить каждое предложение, является ли оно императивом или present simple. Так, как мы говорили. Просто нужно отметить. And 23.4, match the pictures to the directions. Нужно соединить картинки с указаниями. And match 23.5, match the pictures to the prepositions of place. Соединить картинки с предлогами места. And we'll continue next week. Мы продолжим в следующий раз. The closing excerpt. Baal HaSulam, letter number 10. Do what you can, and the salvation of the Lord is as the blink of an eye. The most important thing before you today is the unity of friends. Exert in that more and more, for it can recompense for all the faults. Баль-Сулам, письмо 10. Делайте, что в силах ваших, а избавление Творца – мгновение ока. А главное, что стоит перед нами сегодня, это единство товарищей. И прилагайте в этом все большие усилия, ибо оно искупает все недостатки. Лехайм. Thank you, Lola. Лехайм, thank you.